Just getting it started. I have to say এটার বিল্ড কোয়ালিটি একটু অন্যরকম লাগলো আমার, মানে খুব ফ্লেক্সিবল মনে হলো, এটা খুব তাড়াতাড়ি খুলে গেল। আই মিন দ্য লিড খুবই ফ্লেক্সিবল এটা, আগেরটা একটু জাম ছিল। ডোন্ট নো এটা ইউজড কি, বাট দেখে তো ইউজ কোনোভাবেই মনে হচ্ছে না। You know, when something happens with you, you'll always be skeptic. So English will take it. Sound has the same problem. খুব আস্তে sound. Oh no, এটা 67%. So it's setting up. Let's see if we have English India. Oh, we don't have it. So আমরা UK এর ইংলিশ নিয়ে নেবো, US ইংলিশ নিয়ে নিই, সেম থিং। ইংলিশ ইন্ডিয়া নেই, মেক মি স্যাড। Okay. So keyboard as shared English India. Let's do it. Second layout, no, I don't want it. Skip. Let's connect to the router. So it will take some setups. We'll accept the terms. Add my account. After entering the code, we'll put next. So এটার ভেরিফিকেশন আউটলুক অ্যাকাউন্টের, আমার আউটলুক অ্যাকাউন্ট অ্যাকচুয়ালি জিমেলের সাথে লিঙ্ক করা আছে। সো এবার আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে। Now try another angle, just like phone. Yes. You need to put the pin. Pinটা দেওয়ার পরে okay. Okay, let's make everything yes. No problem with that.
গেমিং, সো এটা আমরা পরে করব, অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে লিঙ্ক। ওমা কে এসছে দেখো তো। সো এর মধ্যে যেহেতু এই ল্যাপটপের মধ্যে অফিস আছে, মাইক্রোসফট অফিস, সো দ্যাটস ওয়াই এটা দিচ্ছে। ফেভারিট গেম না, এখন টাকা নেই, নো থ্যাঙ্কস। কটানা ইজ ভেরি গুড, লাইক গুগল হ্যাঁ। সো আমার রিলিজনটা সিলেক্ট করতে হবে, যেটা ইন্ডিয়া হবে। India. So well done. Next. So it's getting ready. Okay, so we got the PC ready. Okay, so first thing first, আমাদের দেখতে হবে আমাদের স্পেসিফিকেশন কি আছে। Okay, not a problem. ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমার এত বড় আইকন ভাল লাগে না, সো ভিউটাকে আমাকে স্মল আইকন করতে হবে। নাও ইটস বেটার। আর হচ্ছে এত বড় ভিউটা ভাল লাগে না, সেটিংসে গিয়ে আমাকে ওটাকে ছোটো করতে হবে। I have to go ডিসপ্লেতে গিয়ে রেকমেন্ডেড আছে 100%, আমি এটা করবো 100%, 150 থেকে 100টা একটু বেশি ছোটো হয়ে গেল আই গেস। প্লিজ কিপ ইট অ্যাজ 125, পারফেক্ট, অ্যান্ড রেজলিউশন ইজ ওকে। অলরাইট, নাইট লাইট অন, 6:24 PM, ফ্যান্টাস্টিক। সো এবার আমাদের দেখতে হবে আমাদের পিসি কি আছে, কতটা স্পেসিফিকেশনস আছে। দিস পিসিতে গিয়ে আমরা প্রপার্টিজ মারবো। Yeah, it has opened. RAM Ryzen 3 3250U, perfect. RAM 4GB, perfect. Windows 10 feature pack, okay, fantastic. যেগুলো থাকা সেগুলো দিয়ে দিয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, সো এবার আমরা দেখব মাই asus-এ।
এর অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাক্ট কী আছে? It is supposed to come with supposed to come with start email address. Would you fill up? Just fill in the email address. Okay, the update never. It's updating. Oh, it just took my এটা আমার পুরনো ডেস্কটপে যা সেটিং আছে সেগুলো টেনে নিল, জাস্ট লাইক আমার এই ডেস্কটপের যে ওয়ালপেপারস আছে সেটা পুরোপুরি টেনে নিল, যেহেতু এটা সেম অ্যাকাউন্টে আছে বলে। অলরাইট, এটা আপডেটিং হচ্ছে। দ্যাটস অল ফর নাও। এরপরে জাস্ট উইন্ডোজগুলোকে আপডেট করতে হবে, যেগুলো আছে উইন্ডোজের আপডেট আসতে থাকবে এখন। আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটিতে গিয়ে আমাকে উইন্ডোজটাকে আপডেট করতে হবে। সিধা পুরো উইন্ডোজ আপডেট হবে এখন। উইল টেক সাম টাইম, নট আ প্রবলেম। সো ইয়া, এই প্রোডাক্টটা এটা আপডেট, উইন্ডোজ আপডেট, আই বিলিভ সবাই জানে ইট টেক্স এ লং টাইম। অ্যান্ড এনিওয়েজ, সো মোটামুটি এভরিথিং ইজ রেডি, ল্যাপটপ ইজ গুড সো ফার, নো প্রবলেম। এবারে আমি যেটা প্রবলেম আমার হচ্ছিলো আগের ল্যাপটপে গান শুনতে গিয়ে, তো সেটা আমি চেক করে নেব। তবে একটা ল্যাপটপ ধরে বোঝা যায় না বিল্ড কোয়ালিটি, মানে কিবোর্ডস অ্যান্ড এভরিথিং, আমার এটা একটু টাইট মনে হচ্ছে, মানে একটুখানি খুব ভালো মনে হচ্ছে বিল্ড কোয়ালিটি, মানে ওটা একটু আস্তে আস্তে মানে জোর দিয়ে খুলতে হতো, থিংস ওয়ার নট দ্যাট কমফোর্টেবল। সো আমি জানি না এটা কী আছে, আমি ইউটিউব খুলতে চাই, লেটস সি অন ইউটিউব ইফ আই হ্যাভ ওপেনড অলরেডি। সো একটা জাস্ট গান চালিয়ে দেখবো যে কি ব্রহ্মাস্ত্র ট্রেলার, নো। সো দিস ইজ ওকে, পিয়ানো ওয়াটার, লেটস জাস্ট সি। সাউন্ড তো নেই এখানে এখন। ও ওয়ান মোর থিং, যেখানে ল্যাপটপ নতুন কিনলে সাউন্ড টাইপটা একটুখানি সেট করে নিতে হয়, তার জন্য এখানে গিয়ে রিয়েল টেক লিখতে হবে। এই যে এখানে এসে গেছে রিয়েল টেক অডিও কনসোল, এটা করলেই স্পিকারসে গিয়ে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসে। সেভ, আমার নামে সেভ করব। ওকে, সো ইটস ডান। থ্যাংক ইউ। It's done. And এবার অফিসটা দেওয়ার কথা ছিল। ইয়েস, ইট হ্যাজ গট দি অফিস, আউটলুক, ওয়ার্ড, এভরিথিং, নট আ প্রবলেম। ওকে, it is very important for me, pin to taskbar. Okay, I got it. Okay then,
এবার এটা র্যাম আর এটা আপগ্রেড করে আমি এটাকে ইউজ করব। থ্যাংক ইউ।